Guten Morgen! Es ist wieder Zeit für einen Buchmesse-Vlog, beziehungsweise überhaupt für einen Vlog. Ich war ja mega lange inaktiv, was unter anderem hiermit zu tun hat. Ich bin so ein bisschen bewegungseingeschränkt. Und heute geht's wieder los und heute ist Dienstag, also offiziell geht die Buchmesse morgen erst los. Aber heute ist schon mal Pressekonferenz und so ein Georgien-Presserundgang, bei dem ich mitmachen mag. Und genau, deshalb geht's dahin. Und Chimamanda spricht bei der Eröffnungspressekonferenz. Sie hat unter anderem dieses Buch hier geschrieben, das mal ein TED-Talk war, den ich euch nur ans Herz legen kann. Ich glaube, den verlinke ich mal in der Infobox. Geht um Feminismus. Und ja, sie ist da und ich freue mich riesig, sie einfach mal live zu sehen, weil sie so eine beeindruckende Frau ist. Und ja, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten so heute. Und ansonsten passiert heute noch nicht so viel, eher die nächsten Tage. Aber ja, ich dachte, ich begrüße euch heute schon und gucke mal, ob es was zu filmen gibt. Und es kann sein, dass 2 Vlogs kommen, je nachdem, wie viel Content ich habe, oder eine. Und je nachdem, wie gut ich so mit nur einem Daumen schneiden kann und arbeiten kann. Wir werden sehen. Chimamanda Ngozi Adichie TED Talks, We Should All Be Feminists und The Danger of a Single Story haben zudem viel beachtete Debatten ausgelöst. Sie wird heute Abend den PEN-Filterpreis in London entgegennehmen, zu dem wir ihr sehr herzlich gratulieren. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. A friend of mine who lives here in Frankfurt asked me to start my talk by saying that I like Frankfurt because she said that people in Frankfurt like to be liked. So I like Frankfurt. I was raised Roman Catholic. As a child, I loved going to church. My family went every Sunday to St. Peter's Chapel, which was a tall white building on the campus of the University of Nigeria where I grew up. The parish priest was a university lecturer, and as far as the Roman Catholic Church could go, it was an open, progressive, welcoming place. The Sunday sermons were benignly boring. And years later, I heard that the church had changed hands and that the new parish priest was a man who was singularly focused on women's bodies. He appointed a religious police, a brigade of boys, whose job it was to stand at the door of the church and examine each woman and decide who could enter and who could not. Grandmothers were turned away because their dresses were ostensibly low cut. After I had been away for years, I went back home to visit my parents, and I went to church. I wore a long skirt and a short sleeve blouse in traditional print, an ordinary, commonly worn outfit. At the entrance of the church, a young man stood in my way. His expression was a contrived mask of righteousness, which I would have found in different circumstances very funny. He asked me to turn back. My sleeves were too short, he said. I was showing too much arm. I could not go into the church unless I wrapped a shawl around my shoulders. I was enraged. This church was part of my happy childhood, part of my memories of a time filled with joy. And now it had become a place that treated women not as human beings, but as bodies that had to be controlled and harassed. And for what? To protect men from themselves. The woman in the Middle East who does not want to, but is forced to cover herself. The woman in the West who is slut-shamed for being a sexual being. The woman in Asia who is secretly videotaped in a public bathroom. And this impulse also exists in the liberal literary world, where women writers are expected to make their female characters likable, as though the full humanity of a female person must, in the end, fit the careful limitations of likability. Perhaps because I grew up in Nigeria, and I saw what I consider to be real activists, people who give their lives for causes, people who showed the kind of uncommon dedication
that I can only aspire to. I see myself as a writer, a storyteller, an artist. Writing is what gives my life meaning. It's what makes me happiest when it's going well. It's what makes me saddest when it is not. But I am also a citizen. My responsibility as an artist is to my art. My responsibility as a citizen is to the truth and to justice. And this distinction between the artist and the citizen was recently made clear to me by an acquaintance who, in response to Nigerian hostility about something I had said about feminism, this acquaintance told me, Nigerians don't have a problem with your books. They have a problem with your politics. They just want you to shut up and write. And a few years ago, the Nigerian government passed a law that makes homosexuality a crime. A law that I find not only deeply immoral, but also politically cynical. And it was this same acquaintance who told me that he didn't understand why I would choose to speak out about my opposition to this law that many Nigerians actually happen to support. You have nothing to gain, he told me, and potentially a lot to lose. He meant well. He was trying in his own way to protect me. But he was wrong about my not having anything to gain. Because to live in a society that treats every citizen in a just and equal manner is an advantage. If I can change one mind, if I can get one person to think critically and oppose the law, then I have gained plenty, because I have contributed to one small step in the long journey toward progress. Art can illuminate politics. Art can humanize politics, but sometimes that is not enough. Sometimes politics must be engaged with as politics. And this could not be more urgent today. The world is shifting, it's changing, it's darkening. We can no longer play by the old rules of complacency. We must invent new ways of doing, new ways of thinking. The most powerful country in the world today feels like a feudal court full of intrigues, feeding on mendacity, drowning in its own hubris. We must know what is true. We must say what is true, and we must call a lie a lie. This is a time for courage. And my understanding of courage is not the absence of fear. It is the resolve to act while also being afraid. This is a time for more complex stories. It is not enough to know about how refugees suffer or how they do not fit into a new society. We must also know about what hurts their pride. What do they aspire to? And who armed the wars that made them refugees in the first place? Who bears responsibility? This is a time to proclaim that economic superiority does not mean moral superiority. This is a time to pass the subject of immigration, to be honest about it, to ask whether it is so much, whether the question is about immigration or whether it is about immigration of specific kinds of people, Muslims, black people, brown people. This is a time for boldness in storytelling, a time for new storytellers. It is important to have a wide diversity of voices, not because we want to be politically correct, but because we want to be accurate. We cannot understand the world if we continue to pretend that a small fraction of the world is representative of the whole world. Hallo, es war jetzt zugegeben voll der Chimamanda-Vlog anstatt sonst was, aber bei Georgien war ich mir gerade nicht so sicher, ob man schon filmen darf, weil es offiziell noch nicht eröffnet ist, aber schaut unbedingt vorbei, der Stand ist grandios, die haben alles, also Georgien hat 33 Buchstaben im Alphabet und die haben alles so ein bisschen an diesen Buchstaben orientiert, den Standbau und so und kleine Geschichten erzählt zur georgischen Kultur, Literatur, Sprache, also es ist wirklich richtig, richtig schön, richtig viel Liebe zum Detail, lohnt sich absolut. Wenn ihr im Hintergrund seht, ist heute dementsprechend leer. Jetzt geht es nach Mainz nochmal ein befreundete Autoren treffen, bevor es dann morgen richtig losgeht. Ich hoffe, es hält. Ich habe gerade angefangen, den Vlog zu schneiden und dann gemerkt, dass ich bei Chimamanda viel drin lassen möchte von der Rede, weil ich diese Frau
liebe, sie absolut bewundere, sie so meine Feminist-Icon ist, auch wenn sie auch darüber gesprochen hat und nicht so der Fan davon ist, wenn man sie so nennt, aber für mich persönlich ist sie das einfach. Deshalb habe ich beschlossen, heute nicht so einen richtigen Buchmesse-Vlog zu machen, sondern euch lieber ihren Talk so gut wie möglich den mit euch zu teilen. Wir werden jetzt gleich noch einen Untertitel setzen und gucken, ob ich Deutsch, Englisch oder halt irgendwie noch deutsche Untertitel reinkriege für alle, die nicht so gut in Englisch sind, weil ich ihre Worte wichtig finde und sie für absolut grandios halte. Und deshalb die anderen Buchmesse-Dinge jetzt einfach mal rausgeschnitten habe. Deshalb auch eben das abrupte Ende und der sehr seltsame Aufbau. Ich dachte, ich filme jetzt noch mal kurz eine Erklärung, bevor es einfach nur weird ist. Und ab morgen geht die Buchmesse los, da werde ich euch ganz normal mitnehmen, aber ich fand ihre Worte jetzt einfach wichtig, gerade weil sie endlich mal in Deutschland ist und man die Chance vielleicht nicht so hat, sie zu sehen. Und bevor ich das Video jetzt noch länger mache, höre ich auf. Das nur zur Erklärung, dass ihr euch nicht wundert. Ich werde jetzt auch einen Titel schreiben und so, also sorry, falls ihr heute was anderes erwartet habt. Die nächsten Tage werden dann Buchmesse pur. Da kommt das dann alles, aber ich liebe diese Frau und fand es einfach wichtig und toll, ihre Worte zu teilen und vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen. Falls nicht, tut es mir leid, dann geht es morgen nochmal weiter und ja, dann vielleicht bis morgen auf der Buchmesse. Ciao.